right? So here take that is a next topic, linear inequalities, weightage of marks, that is a 1 MCQ, 2 marks 1 question, 3 marks 1 question, and total 6 marks topic now, right? Before that, what linear inequalities LL uses atav anaga first year linear inequalities related to what year, that is the second year topic linear programming problems now LPP ಬೇಕಾತದ. ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅದ, ಈಸಿ ವಿತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಾಗ, ದಟ್ ಈಸ್ LPP, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು. ಓಕೆ, first one what is the meaning of inequality now? Okay, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋಣ, ವರ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ನೇಮ್ ಏನದ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳತಾನ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ? ಓಕೆ, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ನಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಕ್ವೇಷನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಓಕೆ, ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 2x plus of what 3y, 2x plus 3 is equals to what here 10. Now this one, these are set to what here equations, right? What is the definition of equation? ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಎಲ್ಲ equations ಅಂತ ಕರೆದಿನಿ. equations ಅಂದ್ರೆ ಏನು? algebraic expressions related by the mathematical operations like addition, subtractions, multiplications and divisions, then it forms what equations ಅಂತ meaning ಅದ. ಓಕೆ, algebraic expressions ನಾಗ ನಂಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಎಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತವೆಲ್ಲ ಇದು ಅಂದ್ರ ಅವಕ್ಕೆ ನಾ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ರೈಟ್? ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್? ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ನಾವು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ವಾಟ್ ಇಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ನಾವು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎ and the B are what here two quantities now, right? Comparing the quantities with that is A and B now. ಏನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ, either may be mass, weight, height ಏನೋ ಒಂದಿರಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, these are the what A and B are what two different quantities here. Okay, what are the possibilities here now? ಏನು inequalities ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? They are what given three conditions here, that is A is equals to B, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನಾಗಬಹುದು, ದ A is equals to B ಆಗಬಹುದು, ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಹಿಂಗ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಮು ಬೆಟರ್. ದ A is nothing but what here first student, this one is student A, this one is what here student B. now simple matter, right? ಏನಾಗಬಹುದು, is it the first one is what here the student A is equals to what here student B. now ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಮು, ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದ ಸೇಮ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಅದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಯರ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ನಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಬಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎ ಏನಾಗಬಹುದು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಿ ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಿರಬಹುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಬಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್, that is student A is what here greater than B. Student A is greater than B. ಇವನ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ, ಇವನ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಏನ್ ಇರ್ತದ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದ, that is A is what here greater than B now, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಿಂಗ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ವಾಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀಲತ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೆವರ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅವನ ಬರ್ತಾವ, ವೇಟ್ ಮಾಡಮ್, ರೈಟ್? ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ, that is A is equals to B, that is A is less than B, this one is what A is greater than B now, right? ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಮಾಡತ್ತೀನಲ್ಲ ಇವಕ್ ನಾ ಏನಂತೀನಿ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್, ಲೆಸ್ ದೆನ್, ಇನ್ನ ಎರಡು ಬರ್ತಾವ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು. These are set to what here inequalities now, right? Simple definitions ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ algebraic expressions the related by the symbol, algebraic expressions related by the symbol, greater than symbol, less than, or maybe greater than or is equals to, less than or is equals to, then is said to be what linear
only inequalities, not a linear, that is inequalities now, right? ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬಂತಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನಂತೀನಿ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ನಾಟ್ ಲೀನಿಯರ್, ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಲೀನಿಯರಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, next one, take here one example. The topic is about what? Linear inequalities. Linear inequalities now, right? Take again the A and the B are the what here? Different students now. Na ಏನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ತೊಂಡ, that is A is what here? Less than B, and B is what? A is less than B. Another one is what here? A is greater than B now. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಒಂದು ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಅದ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಿಂಗ್ ತೋತಿನ್, ದಟ್ ಇಸ್ A is greater than or is equals to B, and A is what here? Less than or is equals to B now. ಕರೆಕ್ಟಾ? These are the what here? 4 inequalities now, right? This one is less than, greater than or is equals to, less than or is equals to, right? These two are said to be what here? Strict inequality. ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನಂತೀನಿ? ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತೀನಿ, ರೈಟ್? When these two symbols greater than or equal to, or maybe less than or is equals to, these are said to be what here? That is a slack inequality. Slack inequalities now. These are the what? Two types of the what? Inequalities. First one is a strict inequality. Another one is what here? Slack inequality. ಯಾವಾಗ ಸ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದ? ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಬಂತಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ? ಸ್ಲಾಕ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ, ರೈಟ್? Take one example now, right? ನನಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ linear inequality? Two real numbers, okay, that is two real numbers, okay, two real numbers who are algebraic expressions, that is algebraic expression, okay, algebraic expression related by the symbol what? That is related by the symbols greater than, less than, greater than or is equals to, less than or is equals to, are called what? Are called inequalities. Are called what? Inequalities. Clear? Right? See here, that is 2x plus of what? 3 is equals to 10, and another one is 2x plus of what? 3, that is greater than 10. This one is said to be equation. This one is said to be what? Inequality. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿಬೇಕಾಗ್ತದ? ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನಾಗ ನನಗ ಇವು 4 ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, then that equations are said to be what? Inequalities, not a equations now, right? Take one example now. Let x be a scored by, okay, one example to madama, take here one example now. Let x be a marks, let x be a marks scored by name to madam, take that is Amit now, right? Let x be a marks scored by what? Amit now, right? Take one example again here. Main in sentence consider madina, let x be a marks scored by what? Amit now. Take inequalities go hanging formation alag start aata, right? The first one is what here? Amita, okay, Amita scores that is greater than, okay, greater than what? 30. ಹಿಂಗಾಗ್ಬೋದಾ? ಅದು ಇವಾಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೀನಿ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅದ, ಆ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಅಮಿತನ ಅವನದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳು, ವೇಸ್ಗಳು ಏನೇನವ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿತಾನಂತಂದ್ರ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಮಿತ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 30, ಒನ್ ವೇ ಅದ, ಓಕೆ. Or maybe the second one is what here? The second one is what? Amita, okay, Amita scores, okay, scores that is less than, okay, less than what here? That is less than 80, right?
Next one, or maybe third statement is what here? That is Amit. Third example, that is Amit scores. Okay, scores at least. Amit scores at least that is a 30. At least 30. Okay. Fourth one, same as it is the Amit scores at most that is a 80 at most that is a 80. Now these are the what four different examples for the what inequalities now, right? Hang inequalities build ಆಗ್ತವೆ. Amita scores greater than 30. What is the first statement? Example, Amita scores greater than 30 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? Let x be a marks scored by a Amit ಅಂತಾನೆ. That is x is nothing but what here? This one is a variable, not a constant here. Variations ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅದು, because that is a marks now, right? That is x be a what here? Variable now, right? Amit scores greater than 30 ಅಂತಾನೆ. ಅಂದ್ರ x is nothing but what here? Marks, right? Greater than 30 meaning take the symbol here, a 30 here, 30 greater than 30. Correct? Right? Idu statement nagada idrag bardini ಇಲ್ಲಿ inequality form nag bardini, right? Second one, Amit scores less than 80. Amit scores less than 80. Write down in inequality form, that is x less than, that is 80 now. X less than 80, right? Same as it is the third example is Amit scores at least 30 marks. At least 30 marks ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, right? ಒಂದು sentence, ಒಂದು word and symbols and bit ಬಿಡ್ರಿ. That is the meaning of what here? At least meaning symbol and at most symbol. At most. At least meaning we have to take greater than or is equals to. At most meaning we have to choose less than or is equals to. Clear? Okay. Amit scores at least 30 marks ಅಂತಾನೆ. 30 marks. ಇದು ಹೆಂಗದ? 30 ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರ್ತಾನೆ. Greater than 30 meaning it becomes 31, 32, 33 and so on. Okay. This one is less than 80 meaning 79, 78, 76, 75 and so on now. Correct? But this one is Amit scores at least 30 marks. 30 ಇದು more than 30 ಇದ. 30 ತಗೋಬಹುದು or maybe 30 ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೂ ತಗೋಬಹುದು. ಚಾನ್ಸಸ್ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ inequality x is a marks of the Amit now. ಕರೆಕ್ಟಾ? That is at least meaning we have to take the what here? Greater than or equals to. Correct? That is greater than or is equals to what here? 30 now. 30. Right? Last one, that is Amit scores at most 80 marks. Maximum 80 ತೆಗಿತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? 80 ಕಿಂತ ಲೆಸ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Then what is the inequality here? That is x less than or is equals to 80 now. X less than or is equals to what? 80. X less than or is equals to, that is 80 now. Okay. ಇವೆಲ್ಲ ಏನದು? Inequalities adu. Correct? It is also inequality now. Right? Examples consider madina. In madini inequality ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮಾತಾಡತೀನಿ. But the topic is about what? Linear inequalities. Right? ಏನಾಯ್ತು? Inequality statements ಗಳು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. Inequality ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The algebraic expressions or maybe proper definitions NCERT ದಾಗ ಬೇರೆನೇ ಅದ. The two real number or right? Algebraic expressions related by the symbol that is greater than or is equals to less than or is equals to are called what? Inequalities. Only inequalities ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು. Next one, what is the linear inequalities now? Linear inequalities, right? That is a linear, okay, linear, that is the inequalities. Linear inequalities. Linear inequalities. Linear meaning the variable power is 1. Right? Understand ಆಗ್ತ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Right? Linear meaning variable power 1. Check ಮಾಡ್ರಿ. This is a variable. Clear?
What is the power of the variable here? Only 1 1 1 1. No doubt ಇದು ಯಾವುದು inequalities linear inequalities, right? ನನಗ statement ಗೊತ್ತದ, that is a variable power. Types of the equations now, that is a variable power 1 meaning linear equation, variable power 2 meaning which equations are quadratic equations, correct? Variable power 3 meaning which equations are, that is a cubic equations, but the topic is only about what linear equations in linear inequalities. Now linear inequalities ಅಂದ್ರ ನನಗೆ ಏನು ಇರಬೇಕು, the variable power is always 1. now variable power always 1 ಇರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? that is said about here linear inequalities. ಇದು linear ಆಗಲ್ಲ, it is x square plus 4 is less than or is equals to 10. It is not a linear inequality, right? It is quadratic ಆಯ್ತು. Now take here, remove the power 2, now it becomes a linear, correct? Linear ಅಂದಾಗ ಏನು ಇರಬೇಕು, variable power is always 1, right? with inequality ಅವಾಗ ಅದೇನಾಯ್ತು, linear inequality ಆಯ್ತು. Okay, take one example now, that is a 2x plus of what, 2x plus of what, 3 is equals to what, that is a 10 now. Or maybe take a 2x plus 4 is equals to 10. Now it is not a linear inequality, it is only equation. ಅದೇನದು equations ಅದ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Now remove this one, now it becomes what here, inequality. Take it is less than, greater than, or maybe less than or is equals to, greater than or is equals to, whatever it is. Now this one is said to be what, linear inequalities, right? ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, solve the what here, linear inequalities. Now what is the given question here, that is 2x plus 4 greater than 10. 2x plus 4 that is greater than 10. now ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪುಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 10 ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತವೆ. now take here, x value is 1, 2 1s are 2, 2 1s are 2 plus 4 6 less ಅದ, ಕರೆಕ್ಟಾ? take x is equals to 1, it becomes what, 6 now, ಕರೆಕ್ಟಾ? answer is what, 6, answer is 6, less than 10 ಅದ ಈಗ, right? take 2, 2 2s are 4 plus 4 8. okay, x equals to 8, then answer is what, that is 8 now. again it is also less now, right? take x equals to 3, 2 3s are 6 plus 4, that is exactly 10 now. 10 ang 10 ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, greater than 10, ಕರೆಕ್ಟಾ? then take 4, 2 4s are 8 plus 4 12. now it becomes what, greater than 10 now, greater than 10 now. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ greater than 10 ಬರ್ತದ, that is x equals to 4. 4 ಇಂದ ನೀವು ಯಾವುದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ, it becomes what here, greater than 10 now, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಂಥ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. that is 2x plus 4 greater than 10, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, that is 2x plus of what here 4, that is greater than 10 now, greater than 10, greater than 10. ರೂಲ್ಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟದ, ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಮು. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 2x plus 4 greater than 10 here, 2x as it is greater than as it is 10 as it is. Now transfer here, plus 4 becomes minus 4. No doubt that is 2x is greater than 10 minus 4, it becomes 6. X greater than 6 divided by 2. Okay, then x is what, greater than 3 now, greater than 3, right? Greater than 3. 3 ಲಿಂದ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, that is greater than what here, 10 ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. where x is belongs to which numbers, 9 ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. no doubt x is belongs to the natural number, confusion ಇರಲ್ಲ. suppose if they are not given natural number meaning real number ಆಗ್ತದೆ. real number ಅಂದಾಗ ಏನು ಬರ್ತದ, it is 3.1 3.2 something ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, confusion ಬೇಡ. take x is belongs to what, natural number now, right? ಇದೇನು linear inequalities definitions ಆಯ್ತು with examples, ಅದು ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ವಾಟ್, ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟದ. ಓಕೆ, ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ನಾವು? ದ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ added or that is subtracted, both side of inequality remains unchanged. Inequality remains what here? Unchanged. Okay, that is the first rule. Now take a example for what, first rule. Now first rule ಏನಂತನ, if equals are added or subtracted, inequality ದಾಗ ನೀವು equal numbers add ಮಾಡ್ರಿ or maybe subtract ಮಾಡ್ರಿ, right?
ಆಡ್ ಅವರ ಮಾಡ್ರಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಟ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿಮೇನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಅದ್ರ ಪಡಿಗೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರ್ತದಂತ ನಾವು. ರೈಟ್, ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಬಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಮ್ಮ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 here. Right, that is 2x plus 3 is equals to, that is 5. Correct? 2x plus 3, that is greater than 5 or maybe less than 5, whatever it is now, greater than 5. Right, 2x plus 3 greater than 5. Right, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, then find the what here x. now ಇಲ್ಲಿ x ಬೇಕಂತ, x is always in interval form ಆಗಿರ್ತದೆ. ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. 2x plus 3 greater than 5. now ಇಲ್ಲಿ x ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾ ಹಿಂಗ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎರಡು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸಿಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 2x plus 3, okay, that is greater than 5. then also what here, that is 2x plus 3, that is greater than 5. now it is a method, second method. this one is what here, first method. ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳತ್ತೀನ, ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್. if equals are added and subtracted, both side of inequality remains what unchanged. ರೈಟ್, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಟ್ಟೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು. ಓಕೆ, ನಾ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ 2x plus 3 greater than 5. ಎಕ್ಸ್ ಬಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ +3 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು 2 ಅದ. ಇವೆರಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಅವಾಗ ಅದೇನು ಬರ್ತದ, ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತದ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2x greater than 5 as it is, plus 3 transfer here, minus 3, that is 2x greater than 5 minus 3 2, then x greater than 2 by 2, it becomes like what, x is greater than 1 now. Understand ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋಣ, ಈ ಮೆಥಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಾಮು. ಇಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಡೆಡ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್, ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿಮೇನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಒಟ್ಟೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ +3, ನನಗಿದು ನೀಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ +3 ಅಂದಾಗ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, -3 ಮಾಡಬೇಕು. -3 ತಂದ್ರೆ ಗೋರಿ +3 ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್, ಡಿವೈಡ್ ಇದ್ರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ಇದು +3 ಇದನ್ನ ನೀಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 3 ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸೇಮೇ ಬರ್ತಾವ. ರೈಟ್, 3 ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ 2x plus 3 minus 3 greater than 5 minus 3, ಎರಡು ಸೈಡ್ 3 ಮೈನಸ್ ಮಾಡೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವಾಗ ಸಿ ಹಿಯರ್ +3 minus 3 get cancel, 2x greater than 5 minus 3, that is 2 here. x ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದ, ಇಂಟು 2 ಅದ, ಅದು ಇಂಟು 2 ಅದ. ಅದು ಇಂಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ನಾವು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಗೇನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್, ಡಿವೈಡ್ 2 ಆನ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಈಕ್ವಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಕ್ವಲಿ ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಿಲ್ಲದ ರೂಲ್ 2 ಬಂತು. ಇಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ or divide, both side of inequality remains unchanged. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೀನಿ. ಯಾವ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೀನಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೀನಿ. ಡಿವೈಡ್ 2 ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ನಾವು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋ ಡೌಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್, 2x greater than 2, ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. See here, 2 to get cancel, 2 get cancel. x is what here, greater than 1 now. Understand? Right? What is the first rule here? If equals are added or subtracted, both side of inequality remains what, unchanged. Okay, ಬರೀ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೇಮ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ if the positive numbers are multiplied or divide, both side of inequality remains what here, unchanged. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ. ಒಂದು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2x, ಓಕೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2x, ದಟ್ ಈಸ್ 2x is greater than 10 ಅಂತದ. ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳತೀನಿ. ಓಕೆ, 2x greater than 10. ಇದು ವಾಟ್ ಈಸ್ x, ಇಲ್ಲಿ x ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದ, ಇಂಟು 2. ಇದು ಇಂಟು 2 ಅದ. ಇದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಯಾವ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಅದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಿ ಹಿಯರ್, ಡಿವೈಡ್ 2 ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಹಿಂಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. x is greater than 10 divided by 2, it becomes what, x is greater than 5. both answers are what here, same. But na rule basis ಮೇಲೆ ಆಡೋದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ 2 on both side. Now it becomes 2x divided by 2
greater than 10 divided by 2, no doubt 2 to get cancel, x greater than, that is 2 ones are 2 5s are now, correct? Illu enagala, inequality becomes what? Same now, not changes, right? Illi into ada ಇವನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಉಲ್ಟಾ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಟೇಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ x divided by 2, okay, into greater than, that is 10 ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಮ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಇದು ಇಂಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾಗಿಲ್ಲಿ ಇಂಟು 2 ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತವೆ, ಇಂಟು 2 ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು 2 ಆಗ್ತದೆ, ದೆನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್ 2x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ 10 ಅಂತ ಆತ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್, ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಏನಾಯ್ತು, ಸಿಯರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಡೆಡ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಸೇಮೇ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು. ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸೇಮ್. ಲೆಸ್ ದನ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದನ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಇದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್, ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೀನಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಓನ್ಲಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೀನಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, if the positive numbers are multiplied or divided, both side of inequality remains unchanged. ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದ, ಅದೊಂದು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದ. ಆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈರ ಮಾಡ್ರಿ, ಆರ್ ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್, then inequality remains what here again same, unchanged, meaning that is same only, ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ. ಬಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್, ದ ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ, ದೆನ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿಮೇನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಯರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 3, ಇಫ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಆರ್ divide both side of inequality remains what here reversed. now ಅಂದ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಏನದ, ಇಫ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋರಿ, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ರಿವರ್ಸ್. ನಾವು ರೈಟ್, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಾಗ್ತವಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟೇಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಇಸ್ minus 3x, that is less than 5 or maybe take that is greater than 5 now, greater than 5, right? 3 minus 3x greater than 5, right? Now we have to find out the what here x. now ಇಲ್ಲಿ x ಬೇಕಂತಾನೆ, right? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ minus 3 into x ಅದ, minus 3 into ಅದ, ಅದು minus 3 into ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ minus 3. ಯಾವ ನಂಬರ್ಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್, ರೈಟ್? ಇವಾಗ ಸಿಯರ್ minus 3 into x greater than 5, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಡಿವೈಡ್ minus 3 on both side, minus 3 on both side, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 5 ತಗೋಬೇಕಂತಲ್ಲ ಏನು ತಗೋಬಹುದು, ಸಿಯರ್ minus 3x divided by minus 3, ಸಿಯರ್ 5 divided by minus 3. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗದ. ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗದ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇದೇನ್ ಆಗ್ತದ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆಗ್ತದ, ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತದ, ರೈಟ್? ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5/3, 5 by minus 3, that is minus 5/3 is answer here. x is less than minus 5/3 now. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಡಿವೈಡರ ಮಾಡ್ರಿ, ಐದರ್ ಮೇ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾವ, ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ less than or is equals to becomes what here, greater than or is equals to. now greater than or equals to, this one is what a third rule now. Okay, exercise na understand ಆಗ್ತಾ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ವರಿ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಡೆಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್, ಸೇಮ್. Positive numbers are multiplied and divided, same only. When the third rule is what here, different now. When the inequality changes, if the negative numbers are multiplied and divided, then inequality becomes what
ಚೇಂಜಸ್ ನಾವು ರೈಟಾ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಈ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡೀನಿ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಟೇಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಇಯರ್ -3x ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5 ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರಿನೇ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ x ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಟು 3 ನ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ -3. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಯದ. ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೂಲ್ ಬಂತು, ರೂಲ್ 3 ಬಂತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ 3 ಬಂತು. ರೂಲ್ 3 ಬಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್, ಲೆಸ್ ದೆನ್, ದಟ್ ಈಸ್ -5 divided by 3. ನಾವು -5 divided by 3 ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ. ಸೊ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್ ಚೇಂಜಸ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದಾಗ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತದ, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್ ಚೇಂಜಸ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ವಾಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ನಾವು ರೈಟ್ ಇರ್ಲಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ರೂಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು.